হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি পিক্সেল অ্যাপের মাধ্যমে কিভাবে আপনি একটি বিজনেস কার্ড ডিজাইন করবেন সেই বিষয়টা দেখাবো। তো চলুন শুরু করি। তো ফার্স্টে আমি পিক্সেল অ্যাপ সফটওয়্যারটি ওপেন করতেছি। যারা পিক্সেল অ্যাপ ডাউনলোড করতে চান তারা প্লে স্টোরে এই সফটওয়্যারটি পেয়ে যাবেন ফ্রিতে। তো আমি পিক্সেল অ্যাপ ওপেন করতেছি। তো পিক্সেল অ্যাপ ওপেন করলে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে, বা আমি আগে যে ডিজাইন করেছিলাম এরকম একটি চলে আসছে। তো আমি এখান থেকে এটা হোয়াইট কালার আর্টবোর্ড নেব। তো আমি এই আর্টবোর্ডটা নিলাম। তো আমরা বিজনেস কার্ডের যে সাইজটা আছে সেই সাইজটা নিব। তো বিজনেস কার্ডের সাইজ, এই ইমেজ সাইজ, এখান থেকে বিজনেস কার্ডের সাইজটা নিয়ে নিব। আমরা বিজনেস কার্ডের সাইজ হয় ইঞ্চিতে হয়। ইঞ্চি হলো 1000 3 ইঞ্চি 3.5 × 2। ওয়াইড হলো 3.5। 3.5 ইঞ্চি হলে তো 1 ইঞ্চিতে 96 পিক্সেল হয়। তো 3 ইঞ্চিতে কত হয়? 3.5 ইঞ্চিতে আমরা ক্যালকুলেশন করে নিই। আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে নিচ্ছি, 3.5 × 96, 336 পিক্সেল, এবং হাইট হলো 2 ইঞ্চি। 2 × 96, 192। 336 এবং 192, এটা যদি পিক্সেলে থাকে তাহলে 336 এবং 100 কত দেখলাম? 192। এটা হলো বিজনেস কার্ডের সাইজ, 192 পিক্সেল। ওকে, অর্থাৎ আমাদের যে আর্টবোর্ডটা এখন চলে আসছে এটা হলো বিজনেস কার্ড ডিজাইনের একটি আর্টবোর্ড। তো আমরা এখানে ডিজাইন করব। তো ডিজাইন করার জন্য আমাদের প্রথমে একটা নাম লাগবে। তো আমরা একটা ট্যাক্স নিলাম এখানে। তো এখানে লিখতেছি নাম দিলাম ABDU আবদুল্লাহ আল, এরকম একটা নাম দিলাম। ওকে, তো আমরা এখানে একটা নাম দিলাম। তো আমরা এটাকে নামটাকে একটু মডিফাই করব। তো নামটাকে মডিফাই করার জন্য আমি ফন্টটা নিয়ে নিচ্ছি, একটু মোটা করে নিয়ে নিচ্ছি। ওকে, এখানে আমরা একটা নাম দিলাম। এটাকে একটু বোল্ড করে নেই, স্টাইল বোল্ড, এবং কালারটা আমরা একটা কালার দিচ্ছি। আমরা একটা কালার দিয়ে দিব এখানে, এই কালারটা দিয়ে দিলাম। এরকমভাবে দিলাম আবদুল্লাহ আল মামুন। নব্বই সাইডে এটা কালারটা আমরা একটু অন্য কালার দিব।
ওকে, আব্দুল্লাল মামুন, এখানে দিলাম জেনারেল ম্যানেজার, দিলাম। এটা আমি ছোটো করে নিচ্ছি। জেনারেল ম্যানেজার, তো এটা কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি। ওকে, জেনারেল ম্যানেজার। এবং তো এখানে আমরা একটা শেপ নিতে পারি, তো আমি এখান থেকে শেপ নিচ্ছি, এরকমভাবে একটা শেপ নিচ্ছে। এটা কালারটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি। ওকে, তো আমরা এখানে এরকমভাবে দিয়ে দিলাম। তারপরে আমাদের যে বিষয়গুলি লাগে, ফোন নাম্বার লাগে, তারপরে আপনার জিমেইল লাগে, তারপরে অ্যাড্রেস লাগে। তো এই বিষয়গুলি আমরা দিব এখানে। তো ফোন নাম্বারটা আমি অ্যাড করে নিচ্ছি। ফোন নাম্বারটি অ্যাড করার আগে আমি এখানে কিছু একটু শেপ নিয়ে একটু কাজ করতে পারি। এটাকে আমরা কপি করব। ওকে, তো টেক্সটে যে আমরা এখানে ফোন নম্বর লিখব 0123। আমরা ফোন নাম্বার দিলাম ফার্স্টে। তো এটাকে আমরা একটু এডিট করে ফন্ট সাইজ ছোটো করব। ওকে, ফোন নাম্বার, কপি করতেছি। জিমেইল, বিডি, @, জিমেইল, তারপরে আরেকটা
আমরা এখানে ওয়েবসাইট www.abswebsite.com ওকে, এবং এখানে আরও থাকতে পারে অ্যাড্রেস, মিরপুর 10, ঢাকা 1216, বাংলাদেশ। ওকে, এবং আমাদের এখানে একটা লোগো থাকে, তো আমরা এখানে একটা লোগো দিয়ে দিচ্ছি। কোম্পানির যে লোগোটা থাকে সাইজ দিলাম এরকম, এবং এটার ফন্ট কালারটা এটা দিলাম স্টাইলিশ, বোল্ড করলাম, ফন্ট চেঞ্জ করে দিব। লোগো এটা আমরা স্ট্রোক দিয়ে দিচ্ছি। তো আমাদের ডিজাইনটা মোটামুটি কমপ্লিট, তার কিছু ডিজাইন বাকি আছে, তো আমি নেক্সট ভিডিওতে বাকি ডিজাইনগুলি দেখাবো। তো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।